খাবো কুমড়ো ভাজা। দারুণ হয়েছে। নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আজকে আবার নতুন করে একটা মিটিং শো নিয়ে এসেছি তোমাদের মধ্যে। চলো কী কী আছে দেখা যাক। এটা হচ্ছে প্রথমে ভাত, এটা আলু ভাজা, কুমড়ো ভাজা, পটল ভাজা, এটা ডাল, আর এটা বীজ কলা বলে, বীজ কলা দিয়ে মাছের ঝোল, আলু দিয়ে সয়াবিন ঝোল। ব্যাস, এবার আমরা দুজনে খাওয়া শুরু করব। যদি ভালো লাগে তো লাইক করবে, শেয়ার করবে আর কমেন্ট করবে আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা খাওয়া শুরু করি। দারুণ হয়েছে ডালটা। দারুণ হয়েছে ডালটা খেতে। প্রচুর গরম পড়েছে, কিন্তু না হালকা খাওয়াই ভালো এখন খাওয়া। এবার খাবো কুমড়ো ভাজা। দারুণ হয়েছে। ভাজাগুলো তো সুন্দর শেপ দিয়েছে না, ভালো হয়েছে, ভালো। সবই দারুণ হয়েছে। পটল ভাজা, কার কার ভালো লাগে কমেন্ট করবে। পটল ভাজা, আলু ভাজা, কুমড়ো ভাজা, তরকা ভালো লাগে। আমার কাছে তো হেভি লাগে। এটা রুই মাছ দিয়ে বীজ কলা বলে, আলু দিয়ে ঝোল, পাতলা ঝোল, মাছের ঝোল। এটা এখন আমি নিয়ে নিচ্ছি।
দিয়ে রুই মাছটা আর কে কে চেনো এই বীজ কলাটা, কে কে খেয়েছো কমেন্ট করবে। এবার এর আমিও মধ্যে খাবো। দানা দানা থাকে এই এবার- কলাগুলি। এবার আমিও খাবো কাঁচকলার ঝোল দিয়ে। বীজ কলাটা সরি, বীজ কলা, বীজ কলা। এই দেখো তোমরা, এই যে বীজগুলো থাকে ভেতরে এই কলাটা, খুবই টেস্টি লাগে কলাটা খেতে। গ্রামের দিকে এটা আরও বেশি পাওয়া যায়। দারুণ হয়েছে, দারুণ হয়েছে এটা। খুব সুন্দর হয়েছে খেতে না রে? তোমরা যারা গ্রামের দিকে আছো তারা হয়তো এই কলাটা চিনবে। খেয়েছো তোমরা? আর যদি না খেয়ে থাকো তাহলে খেয়ে দেখবে কেমন খেতে। আমার তো ভীষণ ভালো লাগে কলাটা। কিন্তু আমাদের এদিকে পাওয়া যায় না সেরকম তেমন।
এবার খাবো সয়াবিনের তরকারিটা। গরমে আর কিছু ভালো লাগছে না, ভালো কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, এত গরম পড়েছে না। এবার আমিও খাবো সয়াবিনের তরকারি দিয়ে। খুব ভালো হয়েছে সয়াবিনটা। সয়াবিন দারুণ হয়েছে খেতে। ঝাল হয়েছে একটু, হ্যাঁ কিন্তু একটু ভালো। সয়াবিনে একটু ঝাল হয়ে গেছে আজকে, কিন্তু ভালো হয়েছে। টেস্টি হয়েছে। বাবা কত তাড়াতাড়ি খেয়ে নিচ্ছ আজকে, আমি তো পাচ্ছি না। তুই তো এমনি আস্তে করে খাস। আজকে খাই কিন্তু আজকে এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছি শেষই হচ্ছে না। এরপরে ইয়ে হবে তো, চ্যালেঞ্জ হবে। তখন কিভাবে খাবো কে জানে। চ্যালেঞ্জ ভিডিও করবো এরপর।
দেখি কি হতে পারে। তোমার তো এমনিতেই কম আছে। শিখতে হবে না? শিখতে তো হবে। শেষ। আচ্ছা, বল। আমারও শেষ হয়ে গেছে। তাহলে এখানে আমরা শেষ করছি ভিডিওটি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করে দেবে। ঠিক আছে, তাহলে আজকে মতো বাই বাই। টাটা।